I see. Okay, so we can start. We brief first. Okay, we brief first about vectors. Apakah itu vectors? Okay, so vectors, penulisan dia. Penulisan dia ada beberapa jenis. So, you boleh nampak kadang-kadang soalan bagi vectors begini. Huruf besar A, B. Kadang-kadang dia boleh tulis huruf kecil. Bawah tu ada ekor. Okay, sometimes dia akan tulis arrow macam ni. So all these are the notation of vectors. So how to differentiate this? So A, B, you can see vector huruf besar A, huruf besar B bermaksud your vectors are going from one point to one point, from point A to point B. So this is your vector, means this is your direction. Okay, so like a vector, vector A like this, they can like say, okay, this direction, they denotes your vector as small capital letter A. So when we writing our vectors, we must do the writing correctly, di mana dia ada ekor dia. Kalau titik ke titik, dia ada anah panah dia. So sometimes we can do like this also. For this direction, direction to 2 o'clock, we can put it as vector A. Okay, so if you already write your error, so you don't have the curly at the back, at the down here. So these are vector. Vector is talking about direction. Okay, direction from one point to one point, or they just put 2 o'clock direction, vector A. 2 o'clock direction, vector A, just a writing. Okay, so our vector, it can denote from A until Z, no problem. But we have some special vector notation like vector I, vector J, vector K. So this vector, they are specially for, I is for x-axis. Okay, vector x-axis means what? Means that vector kiri kanan. If you are moving kiri kanan, so that's why we use I. Okay, so when you're doing atas bawah y-axis, so vector J is for y-axis, then vector K is for z-axis. Z-axis means this will come to a 3D condition already, in and out. Okay, xy melintang kiri kanan. So your vector, if you're moving up and down, your direction is up and down only. Yes, so you are using our J. So depends on going up positive, going down negative, going to the right positive, going to the left negative. So for vector K, it's hardly visualized because when you look at your laptop, when you look at your phone, it's just a 2D. 3D means this positive means it coming up from your monitor, or coming out from your handphone. If negative means it's going inside, so 3D, so in and out. So x-axis, y-axis up and down, and then z-axis is in and out. So it's very hard to draw it. If you draw it, you will look like this is three arrows. No, this is actually in and out. It's obviously you're moving positive, going up, moving negative, going back to your inside your monitor. So this is our vector in 3 dimensions. So in your SPM, they involve 2 dimensions only, which is x-axis and y-axis, left, right, and up, down. So they don't involve your 3 dimensions, which is in and out. So just like your mask. So when your mask, right, bila awak macam keluarkan dia, bila awak tutup, awak sekeping saja. Your mask, bila awak dapat, sekeping saja. So this is X, Y. So tetapi bila awak lengkupkan dia, you keluarkan dia sikit, macam tu. So it will be Z-axis, in and out. So this is our dimension, 3 dimension meanings here. Okay. So for this 5.1 vector in 3 dimension, what should you have to know is when you're given a point. Okay, so we have a lot of vectors, many types of the vector, but the most important is you must know when you are given a point. Okay, let's say I give you a point, coordinate 1, 2, 3. So from here you can change it to position vector, one of the type of the vector. Position vector. What's mean by position vector? Which is referring from origin to coordinate A. So you are going to change your coordinate into your vector. So this vector will be
The first one is about x-axis, y-axis, z-axis. So you're going to positive, positive. This one will be 1i plus 2j plus 3k. So this is our vector. How we change a point to position vector. Or we can write it, okay? Or we can represent this vector. Okay, we have two types of writing in vector. We can write it in bracket tajam ini. 1, 2, 3. Okay, so this is vector. This is vector, but this is point. Bila dalam kurungan 1, 2, 3 bermaksud dia koordinat. Okay, bila kita masukkan dia punya x 1i, 2j, this is about y-axis, right? So this is about k, z-axis, right? So 3k. Bila kita masukkan dalam bentuk vector, so you akan dapat satu position vector. From a point, you can change to position vector. So sini keadaan ni sama juga. Bila kata you have a position vector, so you will, when you see your question, when you have a position vector, they say this is a position vector. So from here, you know this is vector that can be changed back to a coordinate. So this is the skill that you must have, that you must understand, or not you get the question that you not understand anything. What is talking about this? Okay, so when I write it coordinate to vector, so it will become position vector. So you can write it in bracket tajam ini 1, 2, 3. Okay, so you can change. Alright, so from here, when you have a vector, what have you, apa lagi nota-nota yang penting? You can find your length of your vector. So let's say, if I give you a 2-dimension, so I give you a dimension, this is 3-dimensional x, y, z. So if I give you a 2-dimension vector, your SPM, so I give you a point, which is 1, 2 only, or so means that this is your SPM basic, where you just involving x-axis and y-axis. So your point 1, 2. So this is your point coordinate 1, 2. But you are starting from origin to A, so that's why you can change your point to position vector. So your position vector will be OA. So writing OA, which is 1i plus 2j. So this is what we're doing. So for this point, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So 3 will not adhere. 3 will be moved forward. It will come forward to your monitor. You come forward in front of your eyes. So it will 3D. So 2D, this drawing board is 2D. It's hardly for me to draw in 3D. So you have to imagine 3D, what is meant by 1, 2, 3. So this is floating out from your monitor here. Okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, so selain daripada kita kena tahu daripada koordinat tukar jadi position vector, daripada position vector tukar balik jadi koordinat, so apa lagi kita boleh tengok dari sini? Kita boleh tahu magnitude dia. So I give you an example from here. Magnitude of your vector means your length. When we talking about magnitude, means we talking about length. We are talking about this length. Berapa panjang ini? Berapa panjang ini? So kita boleh, simbol dia, we have modulus OA. So panjang vector. So I cannot say panjang titik A. Panjang vector OA ialah, okay, panjang vector OA. Kepanjangan OA ni. Apa nak buat? Iaitu Pythagoras theorem. So you can see a triangle here. Actually is your basic A square, B square, C square. Bila kita nak dapat panjang sini, so it will be square root of formula x square plus y square. So when we come to 3 dimension, okay, when we come to 3 dimension, it will be the same.
So magnitude of OA, it will be, how is it? It will be square root of x squared, y squared, and z squared. So you can see 2 dimension and 3 dimension, they are same concept. Okay, so what is your x, y, z? So for example, we do on 2 dimension, what's your length? So it will square root of 1 square plus 2 square. So this will be square root of 5. Okay, bermaksud daripada O ke A, kepanjangan dia ialah square root 5. So itulah panjang vektor kita, magnitude of our vector, kepanjangan vektor. So kalau dia pergi ke dimension ini, 3 dimension tak ada masalah, kita just apply the formula on what's your kepanjangan. So 1 square plus 2 square plus 3 square. So it will be square root 14. So ini adalah panjang dia. So bila dah ada panjang, so bila awak dah ada panjang, so you tahu ini titik ni kan dia akan floating out from your computer depan mata awak. So kepanjangan dia daripada origin ke depan mata awak ialah sepanjang square root 14, iaitu 3 point something lah kepanjangan. Dia timbul 3 point something, 3.74 something cm daripada komputer awak. So ini just 2 dimension saja. Okay, so selain magnitude, you have to know what is your unit vector. Okay, from a point to position, you have to know your magnitude, and then kita ada belajar lagi namanya unit vector. So apakah maksudnya unit vector? Unit vector, kalau ikutkan formula, when you look at your unit vector formula, bentuk tulisan kita ada topi. Dia ada topi, iaitu vektor bahagi dengan magnitude dia. So ini unit vector. Apa maksud contohnya? Sekejap ya, contohnya saya nak buka kamera. Can you see? Boleh nampak ke? Jadi my camera on? Tak, Miss tak nampak. No, Miss. Sekejap ya. Dah boleh nampak, Miss?
Tak tengah, Miss. Miss tak on mic. Okay. So kalau two dimension dia senang saja. You tengok dalam screen sini, dalam nota sini two dimension, just kiri kanan atas bawah kita boleh lukis dengan cantik. Tapi kalau three dimension apa maksudnya? You kena imagine three dimension, we have x axis secara melintang, we have y axis secara menegak, and z axis is coming up or go inside this surface. So when you have 1, 2, 3, so how is the 1, 2, 3 means by here? Bila kita ada koordinat 1, 2, 3. So contohnya, koordinat saya kat sini. So sini 1. So sini y axis. Y axis saya 2. So sepatutnya kalau 2 dimension is located at here. This is 1, 2 dimension. Then O at here. So this is the dimension. Bermaksud dalam arah, kalau 2 dimension, dalam arah pukul 1, 1 o'clock direction, this is my vector OA. But when we come to 3 dimension, 1, 2, 3, they were going up. 1, 2, already here. 3 means 1, 2, 3. So the point is floating at here. So it will be a 3-dimension vector. So OA is here. OA. So you're coming out like this. OA, 3 dimension. So just now we calculate the magnitude is square root 14. So square root 14. Okay. Can you imagine? Boleh faham? Yes, Miss. Boleh, Faham, Miss. Miss. So kalau dia negatif Boleh, macam Miss. mana? Kalau negatif maksudnya dia akan tenggelam ke belakang lah. So saya kena ke belakang lah. So I put positive so that you can see 1, 2 is at here. 1, 2, 3 is coming out at here. So at here, it is floating out at this place. So 1, 2, 3. So this is vector 3 dimension. So how about unit vector? So when we come to unit vector means satu unit saja. Kalau sini square root 5, panjang dia 2 point something. So dia nak satu unit saja. Kalau saya nak unit vector saya yang 3 dimension, tadi ni panjang 3 point something because of square, dia kat sini kan. So panjang dia ke sini adalah square root 14, 3 point something. So bila kata unit vector, dia nak seunit saja. Macam awak beli kain. Kalau awak beli kain, awak terpapar semua kan. So awak buka semua, semua. Itu satu vektor. Tapi saya nak seunit je. Dalam kain tu saya nak seunit saja. Seunit ni berapa harga macam tu. So unit vector bermaksud along whole vector here I want one unit only. So this is 2 point something, I want this unit. So that's why you can see the formula here. They will take the vector, so the vector is the whole vector coming out, right? Divide by its magnitude. So here got magnitude 3 point something. After I divide the magnitude, this I will get one unit of the vector. So like, okay, so like just now, if this is my vector, going to that direction, so I want this unit only. This unit we have 3. This vector going to that direction. This is one vector, and then the magnitude of this vector is 3. So I want this part only. So this is what we call unit vector. So that's why they will take the vector and divide by its magnitude. Okay, so we follow the formula here. If I want to find unit vector, so the symbol will be different. You can see you have a topi there. Ya, ada satu topi di atas. So topi unit vector. So saya nak cari unit vector untuk OA. Maka saya boleh tulis unit vector OA. So kalau vektor kita diwakili dengan satu simbol, tak ada masalah you bagi dia topi. Tapi kalau kita punya vektor adalah daripada point to point, so kita tak tulis di atas, kita tak tulis macam ni OA atas satu topi, tak ada. So kita akan tulis dalam bentuk ayat. Unit vektor untuk OA iaitu kita ambil vektor dia I, J, K. So tadi vektor tadi 1, 2, 3 kan, dekat sini kan. Vektor direction sini 1, 2, 3. Panjang yang kita cari ialah
OA sini, iaitu square root 14. So we will divide it one by one. It will be 1 over square root 14i, and then 2 over square root 14j, and then this will 3 over square root 14k. Okay, so if two dimensions, senang saja. So two dimension, just bahagi ikut saja. So bila saya nak unit vector untuk two dimension ini, so dia akan jadi one I plus 2j divide is square root 5. So it will become 1 over square root 5i, 2 over square root 5j. Okay, so inilah unit vector. So of course kalau saya nak cari unit vector, a vector with 8 units. So unit vector seunit kan. Kalau saya nak cari balik 8 unit vector, so saya boleh ambil unit vector ni darab dengan 8. So konsep dia macam ini kain awak. Ini sepidang kain awak, vector. Awak buka, dia akan tunjuklah direction awak. So bila awak dah bahagi dengan berapa meter dalam tu, you dapat seunit vector, seunit kain. So bila nak balik vector dalam 3 meter, vector dalam 3 meter, 4 meter, 5 meter, so kita akan darab. Contohnya kalau sini, we want to find a new vector with magnitude, let's say 8 unit. Of this OA. Okay, so bila kita nak 8 unit, apa nak cari? So new vector yang kita boleh bentuk, vector yang baru yang kita boleh bentuk ialah kita boleh ambil OA kita ini seunit kan. So maksudnya ini seunit saja. Saya nak 8 unit. Lagi tepan di sini lah. So tadi 3 point something OA di sini, direction begini. So panjangnya 3 point something. Sekarang find a new vector with 8 unit. So 8 unit means kita akan ke depan lagi. So ambil seunit di sini, kita darab. Bila kita darab, kita dapatlah 8 unit dalam direction OA. So maksudnya you punya new vector berada di depan lagi sini. So your new vector, bila kita darab, dia jadi 8 over square root 14i, then 16 over 14j, then 24 over square root 14k. So macam ni lah. Ataupun kita boleh, ataupun in opposite direction. In opposite direction. So OA daripada sini keluar ke depan. So in opposite direction maksudnya sini pulang, kita balik direction. So dalam vector, kalau in opposite direction, kita akan masukkan negatif. Kita akan darab negatif. In opposite direction, kita akan dapat vector, nilai vector begini, negatif 8 per square root 14i. Then negative 16 per square root 14j. Then negative 24 per square root 14k. So kita dah belajar berapa vektor lah. Negatif vektor, bila kita darab negatif, itu bermaksud untuk vektor yang berlawanan arah. Position vector adalah vektor yang datang daripada koordinat. Okay, datang daripada koordinat situ. Unit vector, satu unit. Kita ambil vektor, kita bahagi balik panjang dia, kita dapat seunit vektor. Okay. Faham tak? Miss. Okay, so selain daripada tu, apa lagi awak akan belajar? You akan belajar lagi direction cosine, direction angle. Apa maksud dia? Dalam 5.1 ni. So we look through the formula first. Okay.
Okay, so bila kita dah tahu vektor, ni vektor. Ni dimension, 3 dimension vector. Sini 2 dimension vector. Okay, then kita akan belajar direction cosine. So, kalau saya nak buat direction cosine OA apa maksud? Okay, so kita tengok formula dulu ya. Direction cosine formula. Cos alpha adalah X per magnitude OA. Then cos beta is Y per OB. Then cos gamma adalah Z per magnitude. Okay. Maksudnya koordinat masing-masing kan kita 3 dimension. Kita dimension X, Y, Z 1, 2, 3. So dimension masing-masing, koordinat masing-masing bahagi dengan magnitude. Angle dalam bentuk cos, dalam bentuk sebutan cos itu direction cosine. Kalau kita pindahkan cos, kita cari angle dia, itu dah dipanggil direction angles. So bila kita shift the cos to the right hand side, kita dapat angle dia. Sini pun sama. When you shift the cos to the right hand side, kita dapat angle dia. Okay, so apa maksud benda ini? Okay, so macam ni ya. You have 3 dimension, right? Okay, so I need a wire. Okay, so just now from O here to here, to this point is your OA in 3 dimension, which is 1, 2, 1, ke kanan 1, ke atas 2, keluar sini 3, 1, 2, 3 for this point. So this is your OA. So you can see this is your vector coming up. This is your OA. So what is your direction cosine and direction angle means? This vector, when you want to generate from x-axis, okay, you can see this vector when you find the angle to x-axis, when you want to referring to x-axis, so you can see an opening angle here. Okay, that will be your alpha. So when you're referring to y-axis means you can see opening at the up here. Okay, so if I put a marker, just now the direction is like that, right? Therefore, here will be your alpha. Here will be your beta. Where's your z-axis? Your z-axis is coming up. Okay, your z-axis is coming up direction like this. This is your z-axis. My OA is this direction. Okay, so from O to X, OA to X is your alpha. Then to y-axis is your beta here. Then OA to your z-axis is your gamma. So that is your direction cosine. Boleh faham ke? Faham, Miss. So when you draw it, they will draw this is your z-axis. Okay, bukan bermaksud you punya z-axis macam ini ya. Bila kita lukis 3 dimension, papan tak boleh lukis 3 dimension. So dia boleh illustrate je. Z-axis bukan macam ini. So you must bear in mind when you're doing this vector in 3 dimension, your z-axis is like this. If I didn't draw this z-axis, it will be like this. This is your z-axis coming up. Okay, bukan macam ini. Beza tau. Ini turun ke bawah. You boleh nampak ini direction adalah pukul 7. 7 o'clock direction. Tapi kalau macam ni, it is come forward to your face. Come forward to your face. So this is your z-axis. So bila kita lukis, kita tak boleh nak lukis keluar. So kita lukis macam ni. So tadi saya punya OA, kalau 3 dimension, so it's floating up here. Macam mana saya keluar? So it's flowing up here. Keluarkan OA
3 dimension. So it x-axis, this is your alpha. When I referring this to y-axis, this is my beta. When I referring this to z-axis, this is my gamma. So this is my direction, angle. So dalam sebutan cos, maka dia panggil direction cosine. So dua benda dia sama saja, cuma dia punya ungkapan lain. Satu dalam sebutan ada cos, lagi satu sebutan tak ada dah. Dia dah pindahkan dia cos, so dia jadi angle. Okay, so when you look at the book, when you look at any reference, dia punya z-axis dia akan lukis macam ni. So you kena ingat you punya z-axis ialah keluar daripada buku awak, bukan lagi ke bawah macam ini. So dia bukan lagi x-axis, y-axis, z-axis, buka macam 3 cabang macam ni, bukan. So dia adalah macam ni. So like your framing left hand rule dengan right hand rule, so dia mesti perpendicular each other x, y, like z-axis. So just now my OA should be coming like that. So you can see clearly OA coming like that. So this is my alpha. This is the angle generated by beta. This is angle generated by gamma. So 3 dimension, vector in 3 dimension. Boleh? Nampak kah? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Nampak sini clear ke? Clear, Miss. Okay, so that will be our 3 dimension, and then okay, itu dah basic di kita lah. So kiranya itu dah basic untuk vector. Kemudian kita proceed kepada cara kira dia. Okay, dot product and vector product. So dot product 5.2. Apa kegunaan vector product? Okay, so 5.2 is talking about scalar product. Ataupun kita tengok dot product. So apa kegunaan dalam topik 5.2 ini? Dot product and scalar product. When we talking about scalar, means magnitude only, tak ada vector, tak ada direction. Okay, so it's talking about dot product when you have A dot with B. Okay, kita kira A dot B. Apa yang kira? Kegunaannya sebenarnya adalah untuk angle A dot B. Boleh dapat magnitude A, magnitude B, dan cos theta. Bermaksud, bila kita kira, dalam you punya nota kuliah you dah tengok macam mana kita nak buat dot kan? Vector A, dot vector B. Macam mana kita kira-kira. Hasil nilai tersebut adalah vector A, vector B. Hasil nilai yang kamu kira tu adalah nilai ini. Magnitude A, B, darab dengan cos angle. So kita akan guna dot product untuk cari angle tersebut. So you bear in mind when you're doing dot product is talking about angle. So this vector A, vector B. When you're doing the dot product, you are talking about the angle. So when you have value, bila kamu kira A dot B, you ada nilai, bermaksud you ada angle between that two vector. Okay, kalau you dapat kosong, when you have A dot B, you dapat kosong. Macam mana you boleh dapat kosong? Bermaksud you punya A adalah perpendicular to B. Your vector A and your vector B is perpendicular. Zero, impossible you can get. You tak boleh buka dua cari, bukan macam ni ya. So it's come back to 2 dimension. A and B is talking about your angle. So you bear in mind when you have A dot B is talking about angle. Remember this pattern. Bentuk macam ni kita guna cari saja, kita tak payah guna banyak benda. So vector A, vector B, when you see you can open to the when you cannot open to the 90 degree, right? It's not like this. When you cannot open to the 90 degree, 0. Because of what?
cos 90 degree is 0. So when your magnitude A, magnitude B times 0, so you know that A dot B you get 0. That will be perpendicular. Impossible you can put A, B perpendicular. You can visualize this thing in your fingers. So that will be your properties in your dot product or scalar product. So we are talking about angle. So let's say we can do an example how to do the dot. Okay, I give you a point. Or I can give you a vector directly. So I give you an example. Let's say vector A is 3i plus 2j plus k. Okay, so vector B, so vector A, you have one direction already. Vector B, you're going up another direction. So let's say I give you vector B is 2i plus j plus 2k. So what is your dot product? Macam nak kira dot. So bila kita kira dot product, you have to write your multiplication clearly because in your vector, kalau nak tambah tak ada masalah. I tambah dengan I, J tambah dengan J, K tambah dengan K. Kalau tolak pun I dengan I, J dengan J, K dengan K. So operasi tambah tolak is not your problem, is your basic. But when you come to the operation in multiplication, kalau nak darab ada dua jenis, itulah 5.2 dot product dengan 5.3 cost product. So bila kita nak darab, you kena tulis dengan jelas. So vector A dot dengan vector B. So vector A nak darab dengan vector B. So masuklah vector A darab dengan vector B. So macam mana kita nak darab? So simple saja, kita buat X darab X, Y darab Y, Z darab Z. So maksudnya kita dot product right, is a scalar product. It's a scalar product means it's talking about the magnitude already. Magnitude only. I, J, K is your vector. I, J, K adalah vector. So kita tak pandang vector tersebut. Kita tengok nilai sahaja. Scalar product maksudnya kita tengok magnitude saja, tengok nilai saja. Apa nilainya? Kalau I, 3 darab 2. Tambah 2 darab 1. Then untuk K, 1 darab 2. So kita tengok nilai saja. So that's why this topic we call it scalar product. Dot product. So hasil darab ini kita dapat apa? So kita akan darab, kita akan dapat what is this? 6 plus 2, 8. So we get 10. So ini cara kerjanya. Macam mana kita nak dot. So bila kita nampak ada jawapan bermaksud vector A dengan vector B di antara mereka ada angle. Sebab jawapan 10 ini adalah bahagian magnitude A darab magnitude B darab dengan cos theta. So kalau saya nak cari angle-nya, kita nak cari angle between this AB, so kita boleh masukkan magnitude A, magnitude B, cos theta adalah 10. Masukkan dalam formula ni. Maka kita carilah magnitude A, carilah magnitude B, substitute balik, carilah balik theta. So dalam bahagian ni bukan saja awak kena tahu dot, bukan saja kena tahu darab, kamu kena faham apa darab, apa kegunaan darab ini. So darab ini merujukkan kepada angle. So kalau saya nak proceed soalan ni, first saya ajar dot kan. So kalau saya nak proceed, saya nak cari angle dia. So kalau saya nak cari angle dia, saya perlukan maklumat magnitude A, magnitude B. So saya perlu carikan magnitude A dulu. So magnitude A square root X, Y, Z square, macam Pythagoras. What's your magnitude B? So pun sama, square root of 2 square, 1 square, 2 square. So what is this? Okay, so this is square root 14. This is square root 9, so 3. So kalau saya masukkan sini, square root 14 times 3 times cos theta akan dapat 10. So cos theta akan dapat 10 per 3 square root 4. Then shift the theta. When you shift out the theta, then you can get your angle here.
Betul tak? Double check, is it? Okay, help me calculate this. Awak dapat ikut tak? Boleh, Miss. So, berapa angle dapat di sini? 27.02. Okay. So, 27.02. So, bermaksud kita tahu A dot B, angle dia buka dalam anggaran 27 darjah Celsius. Macam tu, darjah saja. Okay, so that will be our A dot B. Okay, so bila kita dah tahu A dot B dia kosong. So, kita boleh reverse. So, in this topic, dia punya maklumat boleh reverse macam tadi. Daripada point, boleh jadi position vector. Daripada position vector, kita boleh tukar jadi point. So, daripada sini, kalau kita darab A darab B dapat kosong. Kita tahu dia perpendicular. So, bila kita kata dia perpendicular, dia akan dapat kosong. Dia akan dapat kosong, dia punya dot. So, sebenarnya, kalau kita tengok betul, daripada sini, sebenarnya pendarapan ni, kita dah memudahkan dia punya pendarapan. Kita nak darab, so kita darab je X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z saja. Kenapa darab macam tu? So sebenarnya kalau konsep asal kita kembang satu persatu. Macam 3I, 2J, K, darab. Kalau ikutkan, awak belajar matematik, dulu kalau ada bracket kita kembang satu-satu kan. So dia akan kembang macam ni. Kembang ke belakang. Kembang ke belakang. So dia akan jadi 6I dot I. Then tambah 3I dot J. Tambah 6I dot K. So kembangan pertama lah kan. So konsep asal dia macam ni. I darab dan darab. So vector masih lagi undergo pendarapan. So continue, saya kembang untuk yang kedua. 2 darab 2, so jadi 4J dot I. Tambah, okay, kembang lagi ke belakang. 2J dot J. Then kembang ke belakang, 2 darab 2, 4J dot K. So kembangan yang kedua, terms yang kedua dah siap. Dan kita buat kembangan yang ketiga pula. So kat sini saya nak tunjuk. So 2, of course nilai darab dengan nilai, vektor darab dengan vektor. So vektor K darab vektor I. Okay, dan kita kembang lagi ke tengah sini. So kita dapat 1K dot dengan J. And then kita kembang lagi. So sini 2 K dot K. So macam mana saya boleh seringkas macam ni? Sebab dia ada konsep di sini. Okay, I dengan I parallel. Right? I dengan I. Vektor I parallel sama. Parallel lah kan vektor. Kalau vektor dua vektor berbeza, saya buka macam ni. Vektor A, vektor B. So dapatlah angle di antara vektor AB. So kalau sekarang saya nak buat vektor I dengan I. So I, x-axis sama kan, dia takkan macam ni kan. So x-axis yang sama, dia parallel. So kalau dia parallel, cos kosong berapa? Cos 90 degree dapat 0, right? So kalau dia parallel, cos 0, what do you get? You get 1, correct? Cos 0 you'll get 1, right? So 1, so you'll get 1, okay? So I dot I you get 1, so that's why you get a 6 here. So this is you get 1. And then I dot J, I and J 90 degree, right? So this vector bila kita darab, kita dapat kosong. I dengan K, vector K keluar. Priming left hand, right hand.
So you punya X dengan K 90 degree. So ini dapat kosong. So J dengan I, Y axis dengan X axis dapat kosong. J dengan J parallel. So parallel dapatlah 1. So sini dapatlah 1. So adalah 2. And then continue. J dengan K perpendicular kosong. So K dengan I perpendicular kosong. K dengan J perpendicular. K dengan K 1 tambahlah 2. So you can see. So kita boleh ignore bila kita buat dot product, kita boleh ignore dia punya vector. So kita tak payah fikir dia punya vector tak macam mana sebab IJ, IJK, tiga vector ni, I untuk x axis, Y untuk J untuk Y axis, then K untuk Z axis. Tiga vector ni dia sentiasa perpendicular to each other. So macam mana you nak I darab J ke J darab I ke 90 degree, you get 0. Then bila you J darab dengan K, K darab dengan J pun 90 degree. So when you doing this dot, when you see the angle is 90 degree, means the dot product will give you 0. So that's why you can see this part 0, 0. So 0 times 3, 0, 0 times 6, 0, everything times here is 0. So unless we see a parallel. So when we parallel, why I put 1? Why I put 1? Because magnitude of I, you do I dot I, right? You do, just now I'm doing I dot I, right? I dot I, supposedly is 0 parallel, right? I dot I, so 0 is 1. What is your magnitude of I? Magnitude of I is 1 unit. Magnitude of I is 1 unit. So bila 1 unit, so I square dapatlah I. Dapatlah 1 unit. J darab dengan J pun 1 unit saja. K darab K tu 1 unit saja. So itulah basic tadi. The first hour. I is a 1 unit axis. That's why when you see 1 unit, so 1 I. When you move up, 2 unit, 2 J. So 1 kotak 1 I, 2 kotak 2 I, 3 kotak 3 I. So panjang. Bila kita balik kepada magnitude, panjang I tersebut dia adalah 1. So that will be your dot product concept di sini. Okay. Okay, so we go through some properties. Properties sangat penting dalam exam kamu. Dia akan tanya properties bila kita doing dot product. So of course, dalam saya repeat, dalam dot product ni apa yang awak kena tahu? The first one, you kena tahu macam nak kira nak dot lah kan. Vector, dot vector, awak kena tahu macam nak kira. Dan informasi yang tersirat ni, the hidden things you must know. A dot B is talking about angle. So that's why when we calculate angle between two vectors, we will use A dot B, then magnitude A, magnitude B, cos theta. So that theta is between them. So disebabkan maksud tersirat di sini, kita boleh nampak kalau 90 degree, we will get A dot B 0. When the things come to 90 degree, we hasil darab dua vektor ni adalah 0. So itu yang membuatkan awak dapat kira ni dengan senang saja. Kalau dot product kira nombor dengan nombor saja. Skala produk kira nombor dengan nombor saja. Tapi kena tahu penggunaan dia adalah dalam mengkirakan dia punya angle. Okay, so some properties you must know also. Okay, so properties, come to the properties. Dan ini ada dalam nota awak ya. So you boleh tengok you punya nota kuliah, properties of dot product. So the first one you must know, when you have a magnitude dot with a vector dot with actor, it will be magnitude A square. So just now I do I dot I, so it will be magnitude I time with magnitude I, time with his, sebab vektor yang sama. So vektor yang sama, angle dia kosong. Vektor yang sama takkan you nak buka macam ni. Vektor yang sama bermaksud direction yang sama. Angle mereka kosong. So bila cos kosong mestilah dapat 1. So dia akan jadi magnitude I square. So magnitude I square, panjang 1 I ni 1.
Tetapi kalau kita nak apply ke vektor lain, bukan lagi IJK, sebab IJK tu special. IJK tu hanya panjang dia sentiasa 1, 2, 3, 1, 1, 1. Kalau kita nak apply ni kepada vektor lain, contohnya vektor A dot balik vektor A. Ni vektor A, kepanjangan dia square root 14, lain. Vektor B, kepanjangan dia 3, so dia lain. So when you have vector dot the same vector, it will going to your magnitude vector square. So example, you can see just now, we use vector I. So that will be your properties in doing dot product. So of course, we also have a cumulative law. Cumulative law. Apa maksud cumulative law? Bila kita buat dot, kita boleh buat A dot B sama dengan B dot A. So kita boleh tukar position dia. Macam tadi, saya tak usik lah. Kalau J dengan I tulis dengan jelas. Kalau kita perlukan tukar position, baru kita guna commutative law untuk tukar position dia. So A dot B, B dot A sama. Kenapa? Sebab A dot B pasal angle between A B. Awak sampai mana tadi? Sebab saya tanya tak ada respon. Where do you stop just now? Saya sampai sini dah. Dari mana, start mana putusnya? Ya, dengar tak? Dengar, Miss. Dengar dia. Screen tak nampak. Sampai mana tadi kamu ikut? Saya seronok cakap je tapi tak nampak ni. Nampak tak? Is it your Sampai phone? commutative. Oh, okay, so saya ulang balik commutative sini ya. Betul? Betul, Miss. Betul. Okay, so saya ulang balik commutative.
Okay, commutative bermaksud A dot dengan B. So kita kena faham bila A dot dengan B, maksud tersirat dia ialah dia cakap pasal angle, angle between them. So commutative law maksudnya dalam dot product dia boleh terbalik sebab A dengan B, B dengan A adalah benda yang sama sebab angle di antara mereka tak kisah kita start dengan angle ini ke sini ataupun sini ke sini, sama benda. So commutative law means I can change, saya boleh tukar position dia. Bila saya buat dot product A dot B, saya boleh tukar B dot A bila diperlukan lah. Kalau kita dalam proving section kan, kita buat proving, kita nak tukar position, kita boleh. Dot product boleh sebab dot product dia isi tersirat dia pasal angle. So tak kisah ini ke sini ke sini ke sini. So commutative law boleh terbalik B dot A dot B. Okay. Distributive law adalah yang ketiga ini. Distributive law ini ialah kembang kurungan. So dia mesti ikut order dia. Iaitu A darab dengan B tambah, sebab sini tambah kan, A darab dengan C. So dia tak boleh kejap sini ini darab ke belakang, lepas tu sini belakang darab ke depan, tak boleh. Okay, sebab vektor. Bila kata vektor, dia bukan hanya magnitude saja, kita kena concern dia punya direction. Kita punya arah nak kembang tu, kita pun kena alert dia punya direction. So we follow through the direction A dot B, lepas tu A dot C, kita kembang ke depan, kembang ke belakangnya. Then associative ialah hasil darab. Bila associative law ialah kata darab, sebab ni ada tambah kan, yang ketiga ada tambah. Associative bila dia ada darab. Tiga benda darab sekali, di mana lambda ini adalah nombor. Maksudnya 3A darab B. Kita boleh ringkaskan, kita boleh buat macam mana. So kita boleh lambda, kita nombor, kita asingkan, kita buat A dot B dulu. Pun boleh. Ataupun kita nombor tu kita nak darab dengan B terus pun boleh. So dia boleh jadi macam ni. So dia properties ni dia menjelaskan konsep macam mana kita nak darab, macam mana kita nak kembang yang ada bahagian yang tambah ini. So associative contoh 3A B. So macam tadi saya buatlah, contohnya 3I darab 2I kan. So saya nombor dengan nombor saya boleh asingkan jadi 6, dan vektor darab vektor. So ini dah kiranya saya guna associative law lah. So jadi I dengan C kat sini. Ataupun di nombor tu saya boleh darab kita vektor B, tak ada masalah. So associative law. Then bila kita ke 5, apa-apa vektor kalau darab dengan kosong, dapatlah kosong. So macam tadi. So bila dia perpendicular kan, bila perpendicular you fikir dua vektor ni perpendicular, jari pun tak boleh nak buka sampai perpendicular. Bermaksud hasil darab macam ni akan dapat kosong. Hasil darab macam ni akan dapat kosong. So bila kosong, darab apa benda, dia akan kosong lah. So itulah properties kita. Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. So saya briefing dulu lah. Pagi ni saya briefing dulu. So kita teruskan vektor ke, kita rehat dulu 5 minit. Ya, macam mana? Rehat, Miss. Okey, kita rehat 5 minit. Lepas tu kita akan sambung 5.3 vector product dengan application. Application tu awak tak pernah belajar lah. Itu yang awak kena faham betul-betul. So kita rehat 5 minit. Nanti kita balik semula.
Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp splutters, and soon it will be daylight. I must wait for the sunrise. I must think of the moonlight, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be our memory too, and a new day will burnt out ends of smoky days, the stale cold smell of morning. A street lamp out of the night is over you'll understand what happiness is. Look, a new day has dancing bears, painted wheels, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory.
Okay. Dah. Dah kembali ke tempat. Dah, Miss. Dah, Miss. Okay, so kita buat briefing about 5.3 ya. So 5.3, 5.3 cross product. Tadi dot product macam ni kan. Macam ni. A dot B, B dot A is about their angle. Okay, it's about their angle. So bila cross product, ialah boleh tak awak cross A and B, boleh tak awak crosskan vektor. So bila awak cross, nampak tak cross, dapat silang. The process of mengilang. The process of mengilang. Boleh tak awak cross? So macam tadi, A dengan B, kalau kita dapat kira, so ikutkan nota kan, kalau kita dapat kira nilai dia bermaksud A dengan B di antara mereka adalah angle dia. So kalau kita tak dapat kira, bila kita dapat kosong bermaksud kita tak boleh nak buka sampai 90 degree. Parallel tak ada masalah. Selari tak ada masalah. Tapi nak buka sampai 90 degree kita tak dapat. So bila kita buat A dot B kosong. Okay, bila kita konsep nak cross. Bila kita nak bersilang. So kalau kita dapat kira, so A and B nak cross. Boleh tak cross? Boleh pegang macam ni, tak boleh tak cross. Kalau boleh cross, bermaksud you akan dapat dalam satu vektor. Whether your vector is going up or your vector is going down. So this vector is your normal vector. Apa maksudnya normal? Sebab dia sentiasa perpendicular. So you can see this is your surface. It always perpendicular. Perpendicular to this vector that you hold. Okay, so bila kita A cross B, kita dapat kira, kita dapat nilai. Vector product lah, cross product adalah vector product, penghasilan vector. Tadi penghasilan nilai. Okay, dot product, skala product, penghasilan nilai. So nilai tersebut pasal angle dia lah. Okay, so kalau cross product ataupun vector product, penghasilan vector. So kalau kita dapat kira, kita dapat jawapan vector lah. Mesti dah dapat bentuk konsep awak kira, lepas awak darab-darab, mesti dapat vector. So vector itu adalah vector normal awak. Apa maksud normal awak? Dia sentiasa 90 degree. It always 90 degree to your vector A and it always 90 degree to your vector B. So this is your cross product. You can product a normal vector. So this normal vector very important in finding your plane. What's your plane? Permukaan. Macam ni satu permukaan lah. So depends how your plane you want to put. So this is your plane. So senang saja. Satu permukaan macam ni is your plane. Okay. So if you can produce your normal, then you can find your plane. Okay. So how to calculate our cross product? Okay. Technically how we calculate first. Macam A dot B just now. Kita ambil nilai. Kita kira shortcut je. Kita tak payah tengok IJK je. Because we want to focus their magnitude. So kita kira nilai je. Nilai I dengan nilai I. Nilai J dengan nilai J. Nilai K dengan nilai K. So example vektor yang sama kita buat untuk cross product. So kita nak kira macam mana dulu. So example. So salin balik. What's your, tak apalah saya bagi lalu. I 2J plus K. Vektor B 2I plus J plus 2K. So how we going to do our cross product? Masih lagi konsep darab. So tapi darab ni menghasilkan vektor. So bila saya nak buat A cross dengan B. So tadi saya dah sebut, bila kita buat darab, kita kena tulis dengan jelas. Ni nampak tak? Bila saya darab I dot I pun saya kena tulis. Saya tak boleh buat bracket. I bracket. No. Bracket doesn't mean anything. Okay. Bracket doesn't mean anything. Your bracket cannot illustrate that it's a dot product or a cross product. So bila awak nak dot, pastikan you tulis dot. Tuliskan dot. Bila you nak cross, pastikan you tulis silang ini. So bila kita nak buat cross product macam mana buat? So dia akan guna balik idea of
matrix. Chapter 4 dulu. Determinant. Determinant maksudnya dua palang itu. Ingat baliklah dua palang tersebut. Atas tu I, J, K. That will be your first row. Vector of I, vector of J, vector of K. Okay. So sini row yang kedua kita masukkan apakah vector A awak. Sebab you buat A dot A cross B. So dia akan masukkan A dulu. Kemudian disusuri bawah tu vector B. So vektor A sini adalah nilai dia 1, 2, 1. Okay, 1I, 2J, 1K. So vektor B di row yang ketiga lah, iaitu 2I, 1J, 2K. So kita kena set up pendalapan dia macam ni. So dia tak semudah macam inilah. Dot product senang je, ambil nilai darab. Okay, tapi cross product you kena ingat kita buat determinant chapter 4. Kita kena set up. Mesti lagi ada IJK sebab dia vektor produk penghasilan vektor. Dia akan melibatkan jawapan kita masih lagi bersebutan IJK. So kita perlu masukkan IJK. So macam mana kita buat? So refresh back your matrices. Determinant 3 by 3. Determinant. Okay. So something I. You all remember or not? Minor A11. A11, M11 minus A12, 12 plus A13, M13 minor and element. So kalau tak ingat apa, you hafal balik semula. Okay, macam mana kita buat? Sebab you kata penghasilan vektor. So it will be something I. Okay, then minus something J. Kenapa sini minus? Sebab dulu dalam matrik kita position kan positif, negatif, positif. Negative, positive, negative. First row, kita following the first row. So positive, negative, positive. So positive something K. So we expanding according to first row. Something I, minus, minor J, then plus, minor K. So minor ni ingat tak? Dia potong-potong. Dia potong-potong. Potong I. 2, 1, 1, 2. Then saya dah pernah ajar awak shortcut. Shortcut macam mana? Bila kita dah ni, kita copy paste 1, 2. Right? Copy paste to the next. Then in and out. Ini start, ini last. In and out. So copy paste. Okay, again. Something I minus something J plus something K. So this something is minor. Maksudnya palang, bukan kurungan. Palang. Okay, determinant. So, potong I, tengok 2, 1, 1, 2. So, copy paste, letak di yang kedua. Ini start, masuk ke belakang. So, tengok yang mana tak potong habis, 1, 2. Sini, ni tak potong habis, 1, 2. So, sini tempat 1, 2, 1, 2. Dan kita darab silang. Bila kita nak buat minor, kita darab silang. 4 tolak 1, 3I. Okay, so darab silang 2 tolak 2, kosong. So kosong J tak ada dah. So sini 2 tolak 2 pun kosong. Okay. Betul tak? 1, 2 1, 2 yes. 1, 2. So darab silang 1. Okay, 1 times 1 minus 4. So minus 3K. So dapatlah satu vektor. Dapatlah satu vektor. Bermaksud bila saya guna vektor A cross dengan vektor B, saya akan menghasilkan satu lagi vektor. So vektor ini adalah 3I, 3K. Okay, direction dia adalah 3I, 3K. So ini vektor 3I, 3K. Positive going up. 3I, 3K. Kalau terbalik, negatif 3K, positif 3. Negatif 3I, positif 3K. So, okay tak? You nak darab ni boleh ke? Boleh tak? Okay, Miss. So, kalau saya terbalik, kalau saya buat darab terbalik, dalam dot product tak ada masalah. Tadi saya dah sebutkan sebab dalam dot product kita ada commutative law. Commutative law sebab kita ingat, you kena ingat topik 5 ni,
Kalau nak faham surface saja, you tak boleh jawab. Dia ada maksud tersirat kat bawah. You kena faham apakah maksud tersirat tersebut. So bila you buat dot, you kena tahu maksud tersirat dia, angle dia. So bila you buat cross, maksud tersirat tu ialah you menghasilkan satu vektor. So bila kita buat pendarapan dia secara terbalik, kita buat B cross A. So apa kata you cuba kira? Kalau B cross A macam mana? So prosedur masukkan IJK vektor kan, so masukkan nilai and something I minus something J something K, find the minor 1 1, you get this. Copy paste in out, yang menegak 1 2. B and A terbalik. B first, 2 1 2. A kemudian 1 2 1. Okay, so potong minor 1 1 1 2 2 1, copy paste in and out, yang menegak 2 1. So you boleh nampak darab silang 1 tolak 4 negatif 3I. 2 tolak 2 kosong, 4 tolak 1 positif 3K. Jawapan sama tak? Sama dengan sebelum tak? Lain, Miss. Dapat jawapan tak? Okay. Dah. Dah, Miss. So apa yang awak perasan kat sisi ni? Apa yang awak perasan? Ya? J dengan K tu memang terbalik Miss. J dengan K terbalik. Jawapan dia terbalik lah kan? Betul tak? Dia akan dapat ni kan? Oh, okey. A darab B. Bila B darab A, so you kena masukkan nilai B dulu diikuti dengan A. So you akan dapat jawapan sebiji macam ni. Betul? Betul? Betul Miss. Semua dapat? Dapat. So bila kamu dah buat, Alright. okay. So bila kamu dah buat, you dah hands on, you perasan tak? Jawapan dia dalam bentuk vektor. So apa hubungan ini? You boleh nampak apa hubungan ini? Sama? Sama ke tak? Ni kira Tak sama ke sama. tak? Tak sama. Tak sama dari segi apa? Kita boleh nampak lagi details lagi. Tak sama dari segi apa? Direction. Direction. Ya, positif negatif tak sama. Negatif direction. So you boleh nampak, kira kalau kita darab negatif kan, negatif positif kan, negatif 3, positif 3. Negative direction. Bermaksud apa? Bermaksud bila kita buat A cross B, memang kita dapat vektor. Okay, memang kita dapat vektor 3I, 3K. Cuma satu going up positif. So positive direction lah yang belah kiri ini. Okay, so mungkin kita, bila kita terbalik kiraan dia, kita dapat negative direction, kita yang ke bawah. So dia masih lagi normal yang sama, normal vector.
So vektor ini adalah normal vector. Okay, so normal vector cuma direction dia opposite. One is positive direction, one is negative direction. So adakah dia salah? Dia tak salah ya. So bila awak kira, kalau you nak cari normal untuk plane, tak ada masalah. Kita nak positive direction pun boleh, negative direction pun boleh. Kalau kamu bukan nak cari normal untuk plane, awak just nak kira. Dia suruh awak A cross B, maka awak kena ikut urutan dia sebab vector is considered direction. So dia kena ikut macam you punya family left hand rule dengan family right hand rule lah. Dia tak sama sebenarnya. Dia punya direction tak sama. So like you going to clockwise, ni dapat. Anti-clockwise dapat belah situ. So macam tu. So two direction difference. So one is positive direction, one is negative direction. Sebab kita punya rotation terbalik. A cross B, B cross A. So macam tu. So inilah bezanya dot product dengan cross product. Dot product tak ada masalah. Angle. You want this, still angle yang sama. You want this, still angle yang sama. So that's why in dot product we have a properties about commutative law. So in cross product you jangan buat dia terbalik. So you kena clear. So in this topic, the moral of the story is if you're doing vector A, vector B, A come first, B kemudian you kena ikut dia punya urutan. You tak boleh suka hati tukar. You boleh tukar bila dia ada commutative law. Contoh you tengah buat A dot B. You nak tukar, so by commutative law, kita tukar B dot A. Macam tu. So that's why you kena ingat properties dia. Okay. Tersirat cross product, isi tersirat dia ialah penghasilan vector. So this is your normal vector. Whether positive or whether negative. So this vector is normal. Kenapa normal? Sebab dia akan sentiasa 90 degree to your kepada permukaan awak. So 90 degree to your permukaan awak. Okay. So contohnya ini yang kita dapat hasil dapat normal product, normal vector. Contoh tadi kita buat dot product pun kita ada tak dapat nak hasil kan. Perpendicular. So contohnya satu keadaan yang di mana kita tak itu bila dia parallel. So you just imagine your vector A and your vector B. They are different vector. Of course, you can cross something inside to get your normal vector. So, but when you come out to parallel, this is vector A. You nak cross dengan vector A. So A dengan A adalah vector yang sama, direction yang sama. So you tak boleh buka macam ni. Vector A, vector B, two different direction. Vector A means same direction. So it should be parallel. So when you parallel, can you cross something inside? So you tak boleh nak cross something. If you buka macam ni, you dah buka dah. Okay, you dah buka dah. You have different direction already. So you tak boleh nak cross something. So from here, maklumat tersirat. Bila kita A cross B dapat kosong, bermaksud A is parallel to B. Ini yang kita belajar, kita dapat daripada cross product dan dengan dot product. A dot B kosong, mereka perpendicular. Tak boleh buka sampai perpendicular. A cross B kosong, macam mana kaya tak boleh nak cross something inside? When you have parallel vector. So these two vector parallel means they are same direction. Okay, so inilah maklumat tersilat yang kita tahu. So bila kita apply to the example like I cross I, boleh tak? I cross I, what happened? Can you tell me I cross I, what happened? Faham ke tak faham? Ya, kosong. Kenapa? Vector I to the right hand side. Vector I same. They are parallel. So when I cross I, kosong. Tapi tadi kita dot. I dot I is magnitude. You can see magnitude I square, which is 1. So lain, properties lain, benda lain. So yang benda nak ingat pun lain. So bila saya nak buat I cross
J. What can you get? What do you think? I cross J. I, mana I? X-axis, cross with J. I and J, apa yang normal kepada dia? Your vector coming up, K. Z. So, Z-axis coming up. So, vector yang mewakili Z-axis, vector K. So, bila saya terbalik dia punya order, J cross I get negative K. So, that's why. Because your I and J perpendicular pun tak apa, you still can cross something inside. So when you cross something inside, it will be like this. I, J, K. Normal. So Z-axis is always normal to your XY. Your Y-axis is always normal to this plane. So you can see this. This is how we later on you want to apply to the subtopic 5.4. Okay, so you boleh nampak kalau I, you get magnitude I square, magnitude I, so dia punya panjang satu saja. Okay, kalau vector lain magnitude. So you see dot and cross, you don't miss out ya. A dot A, magnitude A square. I dot I, magnitude I. But I cross I, we get 0 because they are parallel. When they are parallel, cross product 0. So when we come to difference vector, I dot J, J dot K, I dot J, J dot K, all 0 because I and J is perpendicular. But we come to this, I cross J, J cross I, we get another vector because kita akan menghasilkan vector product. So produk yang menghasil vektor yang terkedua tu adalah Z, itu vector K. So from here you have to remember this tangent. Bila A dot B dapat kosong, AB perpendicular. Or reverse. Bila keadaan AB perpendicular, konsep dia dot. Alright. So for this, A cross B 0, hasil dia A parallel with B. So ataupun terbalik, bila kita nampak A and B are parallel, so you may, how to prove this is parallel? We use cross product. Nothing to cross out. Kita kira-kira ni akan dapat nilai 0, 0, 0 macam tu. 0 I, 0 J, 0 K. So 0. So this is these two sentences that always they test in your exam. A dot B 0 perpendicular, A cross B 0 parallel. Ataupun terbalik ayat, bila parallel guna cross. Bila perpendicular guna dot. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so kita pergi summary properties ya. Properties. Properties dia, cross product properties. So the first one, A cross B, the hasil A cross B, it is always perpendicular. Apa maksud perpendicular? Maksudnya normal to vector A and vector B. Okay, so A cross B hasil dia ini always perpendicular to vector A. So you can see this is your vector A and vector B. This is your vector B. So that will be your first properties in using our cross. So if A is parallel to B, so our cross product will equals to 0. And then when we have A cross B, you will get negative B cross A. This one we prove it. Kita dah tunjuk dah, kita dah prove dah. Kalau saya A cross B, dia tak akan sama dengan B cross A. Dia tak macam dot. A dot B dot A, dia sama. A dot B, B dot A, dia sama. Commutative. Tapi dalam cross product dot,
A dot A cross B cross A dia tak sama. Dia akan dapat negative. One is positive direction, one is negative direction. So A cross B equals to negative B cross A. So this is our rules, our law. So number 4. So bila kita ada nilai A cross another nilai untuk B, bila kita nak cross senang je. Nilai dengan nilai darab sekali, kemudian kita buat A cross B. Macam tu. Macam tu. So number 5, A dot B cross C. So kalau kita ada hasil pendarapan yang combine together, nak dot, nak cross, macam mana kita nak buat? So kita boleh buat juga A cross B dot dengan C. So dia asalnya B cross C dulu, dot dengan A. So dalam properties ni bila dia campur dot dengan cross, so dia boleh buat B cross A cross B dot dengan C. So itulah bahagian 5.3 vector product ataupun cross product. Okay. So petang nanti baru saya masuk line and plane. So hari ni saya brief dulu, then untuk esok hari baru kita pergi exercise ke pasir. Okay, kita perlu habiskan 5.1 sampai 5.4. Tak boleh terus pergi pasir sebab pasir dia akan campur. Daripada 5.1 dia campur soalan A, B, C dia campur-campur. So tanpa sebahagian kita tak boleh survive. Dia tak macam topik 4. Topik 4 kita boleh belajar. Okay, seka-seka kita belajar dulu. Then ilik-ilik kemudian. Then pala-bola macam tu kita boleh spread topik ni. Tapi untuk topik 5 tak boleh. It is a whole piece things. Macam you punya cross product ada link. Ada link kepada penghasilan normal. So saya tengok masa pun dah nak habis. So saya brief sampai sini dulu. Petang nanti saya sambung lagi briefing untuk line and plane. So saya pergi ke tutorial dulu. Any questions? You have any questions? Yes. Okay, kita pergi jawab soalan tutorial. Any tutorial? Have you tried your tutorial questions? Dah cuba dah? Miss. So ada apa soalan yang tak boleh jawab ke tak boleh faham? Saya takut ni, Doktor. Ya, soalan?